tajiri. Kuringana na Alvin Ng'ang'a uria ni mwana wa muhuri wa biashara uyu augite ati ithe ni mundu wi gacoki bicoi na kwina hotekeku wa kuragirwo kundu kungi na mwiri wake guteanira itura-ini riri haria mwiri wake urakorirwo ukirogotwo. Body at the scene of the crime, but after investigations, the crime scene, there are two crime scenes. There was where the shoes were found and the cape, and there was where the body was found, but kilometers from the other crime scene. Agitariria uria akorirwo ni uhoro wa gikuo kia ithe, Alvin arauga nyina mumuciari niwe wamuhurire thimu akimwita mucii ni undu wa hinahi, no akinya aumitwo thutha ni wakimagai mora nirio kirwo ni andu aingi makirorera mwiri wa ithe haria wateanirio. After reaching work, I was called by my mom. Then she told me that something had happened to my father. Then I went to my mom to find out what really transpired regarding this issue. Undu wa mwanya ni ati ithe agiuka gukorwo ni gikuo giake araikaraga wiki kuona ni makoretwo matigana na mutumia wake ni undu wa ngucanio cia kiwendo. At home, it's indifferences about with my mother, marriage issues of which they had to separate. Aria meoneire mwiri uyu nio mahurire riboti ceceni-ini ya borithi na maabitha a borithi kuma ceceni-ini ya Gibicoi undu umwe na maabitha a ruhonge rwa ugaceru makioya na gutwara nyumba-ini ya kuiga aku ya thibitari wa Kigumo gwetereire guthurimwo niguo gutabania gitumi gia gikuo giake. Investigations can be carried out to know who was the owner of this cape, and I believe with the information from public, from members of public, we will be able to unearth the cause of Mr. Kirefa's death. Handu-ini ha Mutingi TV Riokoni Maina wa Mucwe. Ni Ngaro Maina wa Mucwe ni tondu wa riboti iyo, na tugukihoka ati ona maabitha a ugitiri ni makorwo magitabania uthuthuria wao na gutigirira ati kina kana aria mekoirwo gutabania ngero iyo ni makorwo magitacukirio makinya make wa mutongoria wa bururi-ini wa China, na ni ati mutongoria wa bururi ni William Ruto no agithiite na mbere na kurimira ndugu gatagati ka bururi wa Kenya na China ni icera-ini riake ria kira ria nduku ithatu, na kuria athingatite kambuni cia bururi wa China wikorwo igikirira hari kuigithia miaka-ini iria itigarite guku bururi-ini na makiria hari hinya mutheru wa mahuthiro. Hindi iyo Ruto ni athiite na mbere na kuha kwagirithio kwa wonjoria gatagati ka mabũrũri maya meri ma China na Kenya. Ari ni icera-ini riake ria nduku ithatu bũrũri-ini wa China, mutongoria wa bũrũri ni atĩtĩrithĩtie iguano gatagati ka mabũrũri maya meri akiuga ati ndugu yao ni handite wega muthingi-ini mũrũmu. The relationship between Kenya and China is built on a very solid foundation. China having been the fourth country in the world to recognize Kenya's independence in 1963. And we don't take for granted that over the last 60 years, we have built a very solid relationship at every stage. Akiaria thutha wake gucerera kambuni itiganite mwena wa Beijing, Ruto ni athingatite kambuni itiganite cia bũrũri wa China gwikirira hari wigithia na makiria hari tabarĩra itiganite cia hinya wa mahuthiro maĩ na mĩako, akihurira ndebe Kenya hari guthaitĩra maria maturigicĩirie kũgerera tabarĩra itiganite cia hinya wa mahuthiro. Kenya is a great champion of renewable energy, and that is why our grid is almost 93% renewable. And that is a deliberate decision that we made as a country. And I am very happy that you have technologies that can work with us to leverage on our renewable energy assets. I would want to persuade you and your company to look at the possibilities of working with us as the government of Kenya. Ruto ni ameriire gukorwo bũrũri wa Kenya ukinyitirira igithia aria
maria makuigithia bururi-ini akiuga ati Kenya iri na mieke mingi ya wonjoria na makiria ringata wonjoria gatagati ka mabũrũri maya meri makiria harĩ sekta-ini ya ũrĩmi wa mahiũ na mĩmera. We continue to look for opportunities to even the trade between our two countries by exploring possibilities of exports from Kenya, whether it is our avocados, the tea, coffee, macadamia, and I'm happy that we are now exploring possibilities of the sectors of livestock. Ruto ni akorirwo agikira wĩira gwĩkĩranĩrwo kĩrore kwa ngirimiti ya ũiguano gatagati ka mabũrũri maya merĩ. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa hinya wa mahũthĩro Alex Wachira akĩrũgamĩrĩra bũrũri wa Kenya nake Liu Zhexiang wa rũhonge rwa Energy China akĩrũgamĩrĩra bũrũri ũyũ. Maria marĩ ngirimiti-inĩ ĩno ni hamwe na kwagĩrithio gwa tabarĩra cia hinya wa mahũthĩro, ũndũ ũyũ ũkĩoneka tarĩ hihi wa gwetha kĩhonia gĩa thĩna wa kwambatĩra gwa petro hamwe na hinya wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ. Nyafara wa dudu ya maminista na nowe minista wa maundu ma nanja Musalia Mudavadi ni akĩrĩkĩtie gwĩkinyia bũrũri-inĩ wa South Sudan na kuria anyitĩtwo ũgeni ni kana ni ambassador Major General Samuel Nandwa na minista wa maundu ma nanja bũrũri-inĩ ũcio Benjamin Marial gatagati ka atongoria angĩ kuma bũrũri-inĩ ũyũ. Musalia Mudavadi ni atanyĩtwo gũkorwo agĩcemania na mũtongoria wa bũrũri ũyũ President Salva Kiir na kuria agĩkorwo akĩheana ndũmĩrĩri handũ-inĩ ha President William Ruto. Tugitigana na icio ciĩgiĩ icera rĩa minista Nyafara Musalia Mudavadi bũrũri-inĩ wa Sudan ya mũhuro, tukirongoreria ciĩgiĩ ũteti na nĩ atĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition we Raila Odinga nĩ areganĩte na mĩario ya atĩ we nĩ agakorwo akĩhĩmbĩria na kũnyita mbaru mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka arĩ ta mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Mwaria wa Odinga na ũrĩa ũĩkaine ta Dennis Onyango akĩaria kũgerera irũa rĩrĩa rĩrekereirio nyũmba-inĩ cia mohoro nĩ atarĩirie atĩ gũtũgĩrio gwa Kalonzo gũtiagĩrĩire nĩ kũnyitwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, akiuga atĩ gĩthurano kĩnene kĩrĩ mĩaka ĩna yũkĩte. Mĩario ĩno ĩronekanĩte kũrekereirio nĩ Raila Odinga hingo ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa gũciarwo kwa Oburu Odinga na kũrĩa Kalonzo arakĩnyitĩtwo kana arakĩrĩ mũgĩtĩo. Tugitigana na icio ciĩgiĩ ũteti wa mwaho wa Azimio tukirongoreria ingĩ na nĩ atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua ũmũthĩ nĩ akĩrugũrĩtie rũhonge kana maũtungata ma ICU thibitarĩ-inĩ wa Kapkatet kaunti-inĩ ya Kericho arĩ icera-inĩ rĩu. Gachagua nĩ akĩtarĩirie bata wa gũtigĩra atĩ makĩgacĩrithia ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ na kũrĩa eranĩire kana na kuga atĩ thirikari yao nĩ ĩkĩigĩte kana nĩ gũkorwo ĩkĩiga kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi birioni 141.2 gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩkinyanĩria ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ na makĩria mũbango-inĩ wa ũrigitani ũtarĩ marĩhi nĩguo wa Universal Health Care. Nĩ riboti ya mwandĩki Tũtimbacia wa Wanjĩrĩ. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua nĩ arugũririe ũheani wa motungata ma ICU thibitarĩ-inĩ wa Kapkatet kaunti-inĩ ya Kericho kũrĩa akumagarĩtio nĩ atongoria matiganĩte, ũmwe wao arĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha agĩtanya gũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩao kũrĩ mũingĩ gĩa kũgacĩrithia motungata mathibitarĩ-inĩ.
Ladies and gentlemen, we meet here today under the theme Universal Health Coverage, Afya Nyumbani, to deliver to Kenyans the promise of universal health coverage. Gachagua akiaria urugori-ini ucio augire thirikari ni ikurekereria bilioni 181 gaturumo 2 kuri ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ iria ciguteithĩrĩria harĩ gukinyaniria mũtaratara wa universal healthcare uria ũreheanaga motungata mĩciĩ-inĩ. Oho mbeca icio igĩtanywo gũkorwo ikĩgacĩrithia mũtaratara wa NHIF nĩguo gũteithia kũnyihanyihia mũrigo wa mbirũ nene mathibitarĩ-inĩ iria ikoretwo igĩtiga akenya aingĩ mathĩnĩte. In this regard, we have allocated 1.2 billion Kenya shillings to the Ministry of Health, with at least 18.4 billion shillings going into the universal health coverage. Quality health care is very expensive for most families. Serious health conditions are sinking families into abject poverty, as many Kenyans cannot access health care insurance. Niathire na mbere na kuria muingi uthiage guthimagwo murimu wa cancer muno arume aria makoragwo matigitwo thutha hari gwitikira gwekwo ithimi icio guku turi mweri-ini wa guthie na mbere na gukinyia ndumiriri ya kurua na murimu ucio wa cancer. During this month, we work to raise awareness on cancer, and in particular breast cancer. Cancer is one of the leading non-communicable diseases which collectively kill about 27% of our people annually. In this regard, I challenge the stakeholders herein to also elevate awareness of prostate cancer for our men to be tested early. Niathire na mbere na kuga no arathie na mbere guthaitira macani na kahua thoko-ini cia nja hamwe na kweheria mabroka. Oho akiendereithia kampeni yake ya kuhurana na njohi cia ibango hamwe na dawa cia kulevya. Wakati ya conference ya majani chai ambaye tulianza mabadiliko katika sekta ya chai na bonus ambaye imelipwa siku chache zilizopita, inaonesha ya kwamba tumeanza kuvuna matunda ya mabadiliko kwa sekta ya majani chai. Ngiribotera Muthingi TV jitagwo Bashia wa Wajere. Tugetigane na riboti iyo ya mwandĩki Bashia wa Wajere tukirongoreria riboti ĩgiĩ ũtungata wa mũingĩ nĩ atĩ Minista wa ũtungata wa mũingĩ nĩwe Moses Kuria ũmũthĩ thutha wake gũkorwo akĩamũkĩra matamu ma wabici yake njerũ nĩatarĩirie atĩ akenya arĩa maretha ũtungata wa wabici-inĩ citiganĩte cia thirikari nĩ marĩcũngagĩrĩrwo gwĩtio ndoco nĩguo gũkorwo makĩamũkĩra maũtungata wa wabici-inĩ icio. Kuria nĩatarĩirie atĩ nĩ arĩ na muoroto wa gũtigĩrĩra nĩ makĩagĩrithia sekta itiganĩte na makĩria harĩ ũtungata wa mũingĩ arĩ hamwe na KSG na rũhonge rwa ũtungata wa mbeũ njĩthĩ NYS. Kĩarĩirio nĩ mwandĩki Maina wa Mucwe. Moses Kuria thutha wa kuhiukia wĩigĩrĩrĩki kuma kũrĩ aici uma gũtabania mĩhang'o ya o minista ministry-inĩ ya ũruti wa wĩra wa mũingĩ thutha wa mogarũrũku marĩa mekĩkire tarĩki 4 mweri-inĩ ũyũ ndundu-inĩ ya maminista erire ya Kenya rĩu nĩ marĩrĩhagĩra motungata marĩa mamũkagĩra kuma ceceni-inĩ ici cia motungata gũkũ bũrũri-inĩ. We are going to introduce the fee for service, even for government services, for private sector services, to support our national e-commerce, because Huduma Center for national e-commerce initiatives. Itanya-inĩ rĩake rĩa kũruta wĩra mũkinyanĩru ministry-inĩ ĩno njerũ nĩeranĩire kũnyitanĩra na honge itiganĩte cia thirikari kwa mũhiano arĩ na rũhonge rwa gĩbũrũri rwa mbeũ njĩthĩ rwa NYS iria atanyĩte nĩyo ĩkwarahũra sekta ya ũrĩmi ya gũthondeka indo ũndũ ũmwe na kũnyitĩrĩra ũndũire na kwagĩrithia mĩtugo gatagatĩ ka mbeũ njĩthĩ. We are going to transform radically the National Youth Service, and I can that you need to think twice. Gone are the days now when National Youth Service was for people who don't have anything else to do in life. We want to use the National Youth Service as a tool of hope, as a tool for intervention in various sectors in this country, so that we can be able to move forward and move our country forward. You all know the big problem we have in this country of unemployment. It is a national disaster. It is a the same way again and again and expect different results.
Minister uyu mweru wa uruti wa wira wa muingiriranire guthie na mbere na kunyitanira na thukuru wa thirikari wa Kenya uria koragwo withukirwo wigiririki wa kwendekithia bururi utakionereria kiega kuhetukira kuruta mathomo kuri mabũrũri mangĩ ma gĩtarũ kia Afrika maũndũ-inĩ makonainie na thirikari ũndũ ũmwe na honge cia posta na iria itanyitwo gũtua ceceni cia Huduma Center nĩguo kwagĩrithia mũrutĩre wa motungata na njĩra nyandandũku kũrĩ mũingĩ. Not just being the Kenya School of Government, but also by being the Africa School of Government, so that you can be able to train people from Egypt, from Morocco, from Nigeria, from South Africa, and showcase that the best place you can be able to learn about government is actually in the Kenya School of Government, which I hope some years down the line will truly be transformed into an Africa School of Government. Kuria rutire mwito kuri ndereti ya iguru ya mishara ya aruti a wira a muingi mbere na kuongerera kio guku agithinyiriria ni guthie na mbere na kunyitia muthiori ni gukinyaniria tabarĩra cia uthii wa na mbere kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩguo guthie na mbere na kũguna mũingĩ wa bũrũri ũyũ. Of the performance and delivery management, please get your act in order. I am going to have a microscopic view of all the projects that are being done in this country, both from a horizontal level within our value chain approach, which is the preferred mode of development for the Kenya Kwanza administration, looking at our 5 clusters that we follow at the bottom-up economic transformation agenda. Adoni Hamupingi TV, Rekoni Maina, Wamusho. Na ripoti hiyo ya mwandĩki Maina wa Mushwe ĩgiĩ kũrĩhagira maũtungata ma thirikari na ndikĩũĩ hihi woni waku nĩ ũrĩkũ we mwĩroreri na ũgĩkorwo ũkĩaranĩria naniĩ ũkĩnjĩra hihi woni waku nĩ ũrĩkũ we mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩa thirikari gũkĩanjĩrĩria gũkoragwo nĩguo gũkorwo ũtungata wabici-inĩ itiganĩte cia thirikari. Aranĩria naniĩ kũgerera mũtambo witũ wa Facebook Murugi TV waikia ndũmĩrĩri yako nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria ningĩ na namba-inĩ ya WhatsApp nĩ 0794442544 ikia ndũmĩrĩri yako ningĩ no tũgĩkorwo tũkĩaranĩria njĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini ndũgathiore mĩtambo nĩ amu nĩ ndĩragĩcokeria na mangĩ maingĩ. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema negeka na ngonia kene wira wa diraga na goko niyo ni tutambura pale itu miethere-inĩ akai kunyita ugeni goko kwa Murugi TV nikio ni tugicemanagie o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri turi na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Murugi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Kiroto kiumanĩte na Ngai gĩkoragwo gĩa kũguna mũndũ kĩũmbe. Jesu nĩngwendete wewe wakwa ikalawa nikwiyumba kamwe na mumo wa Ngai nakubo tino ndikwenda mundo wakukangoni. Lord, I lift your name on high.
uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja ithano mugwanja igiri ithatu ithano inyanya kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. na nä twagäcokereria ngai kå nyita å geni oro rä ngä twä korwo tå gä thiä na mbere na marä a tå gä kå harä rä irie gå kå metha-inä ya Muthingi TV mohoro hwainä rä tå kä yå kä nginyagia kaunti-inä ya Machakos na kå rä a gå gä tå må kä te kianjimå na nä thutha wa umamori na å rä a å ragä thiä na mbere wa aikari na kana aikari na arĩa merĩkanĩte gũkorwo magĩikarĩte mũgũnda-inĩ wa kambuni ĩmwe ĩrĩa nĩ ya thimiti ya Portland na kũrĩa mũgũnda ũyũ ũkoretwo na ngucanio kwa ihinda rĩu aikari aya nĩ magĩcakaĩte na njĩra nene kũrĩa matigĩtwo magĩtara hathara nene kuma na ũmomori ũyũ ũrĩa ũkĩingĩrĩte ndukũ ya kana aikari aya nĩ magĩtarĩirie ruo rũnene rũrĩa makoretwo makĩgerera na makiria ona nginyanagia niguo iria maikoragwo makigwatira migunda kana thanju cia mugunda uyu na uria ukiri nguca kana uria uri na ngucanio na kuria igoti ni ria gikorire rikiuga ati mugunda uyu ni wa kambuni ino ya thimiti ya East Africa Portland Cement. Omothe ari muthenya wa kana wa umomori wa nyumba athiriva mugunda uria wirikanite ni igoti-ini wa kambuni ya East Africa Portland Cement ene nyumba icio mari na kigiriko na maithori thutha wa kwanangirwo mamilioni ma mbeca umomori-ini ucio. Jina naitwa Hawalul Ibrahim Hassan. Tuko kwa hii watu wanabomolewa maboma zao. Tumenunua ardhi, tuliambiwa hii ardhi ni halali, Kenya anatuuzia tunajua, ile account tuliweka pesa yetu tunajua, hata juzi hata siku 5 hajaisha bado amechukua pesa zingine anatuuzia ardhi. Jamaa anaitwa Kiseri. Tunajua yeye, tunajua nyumba yake, tunajua ofisi yake, tunajua ile account tuliweka pesa cooperative. Sasa shida ile iko, hasara ishafanyika na tumeona imefanyika na kwa kila mtu, lakini mbona wale tuliambiwa walizi wale wanatuchunga naye wanabeba vitu zetu? Mlango yetu yote tumerogota kwa boma ya askari. Wewe mama umekadiria pesa hasara kama pesa ngapi? Hasara kama milioni 5. Tumejenga ploti 2 yote, ploti 2 iko chini. Niko na ploti 4 area mimi. Mimi watoto yangu wawili na mzee yangu, kila mtu iko na ploti, iko na jina yake na tuko na makaratasi tulipewa. Kwa hivyo kama kuna serikali na kuna haki, tunataka hiyo watu wamefanya utapeli na kutuuzia ile ardhi wanajua ni ya serikali, tushikiwe na tupatie pesa yetu. Arĩa mamomoreirwo cikaro ciao nĩ matariirie ũrĩa mahĩtũkĩire thĩna mũingĩ angĩkenyitĩra mũgũnda ũcio arĩ hamwe na kuoya marũni bengi, kũheo title deeds na kũrĩha honge cia waki cia thirikari ya kaunti na ĩrĩa nene nĩguo gwĩtĩkĩrio gwaka. Aikari nĩ matetetie gĩko kĩu kuona matiaheirwo notithi ya umomori ũcio ũrathiĩ na mbere. Ziko zote ziko 38 blocks na walikuwa wameuzia watu walikuwa wameanza kuuzia kutoka block 2, 3, 4. Sasa kama hapa pentuko ni block 11. Na sasa wewe umekadiria hasara kama pesa ngapi? Mimi nimeenda hasara ya 4 million. 4 million, na unajua ni hizo pesa tulikuwa tumechukua loan, sasa tutakuwa tunalipa loan yenye itusaidie. Serikali kama ingeangalia, kama ingefikiria vizuri, rais wetu hangetutoa vile. Alafu kitu ya pili, hawakutupatia hata notice. After the president kwamba hii mashamba repossessed, very after tractors watu wanakimbizwa, nyumba zinabomolewa. Iria mameci 5,000 nio ihutĩtio nĩ umomori na kũrĩa makanitha na mathukuru matatigĩtwo merũgamĩtie. Umomori ũyũ no ũrathiĩ na mbere mũgũnda-inĩ ũyũ wa eka 4,268. Jina yangu linaitwa Reverend Shendra Kamusau wa kanisa la Mountain View Baptist Church hapa Athi River. Hii ni dhuluma ambayo ni mbaya. Tumekaa kwa hii shamba tangu 2011.
na tukiwa hapa tulikuwa tuko kwetu. Hii shamba tuko na title deed, original title deed ambao tumepata hapa kwa hii kanisa na shule ni kama milioni 4.5. Hado ya Murugi TV ya kwa Wabui wa Wajiko. Na nĩ ndeto ya kĩeha kũrĩa aikari acio magĩtigĩtwo makĩmomorerwo ndikĩũĩ hiyo na thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩrongoreria na makĩria ona gwĩkĩrĩra igũrũ rĩa ũmomori ũyũ. Tũgĩtigana na icio tũkĩrongoreria Kajiji Mũndũko kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matetete gũtiganĩrio kwa waki wa bara ĩrĩa ĩnyitithanĩtie itũra rĩa taũni ya Mwea. Waki wa bara ĩno wambĩrĩirie mĩaka 3 mĩhĩtũku ĩndĩ moigĩte mwene kandarathi wa kana ũrĩa wakoragwo akĩruta wĩra ũyũ nĩ akorirwo akĩmĩtiganĩria na barabara ĩno no ĩthiĩte na mbere na gũthũka makĩria. Aikari aya mongereire atĩ maramu ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkĩrwo bara-inĩ ĩno ĩkĩrĩtwo mwena ũyũ gũthiĩ gwaka bara mĩena ĩngĩ ĩndĩ matigĩkoragwo makĩgunĩka na maramu ona ĩrĩa ĩkĩenjagwo kware-inĩ cia mwena ũyũ. Barabara ya Kajiji ĩrĩa ĩnyitanithĩtie itũra rĩrĩ na taũni ya Mwea na mwena wa PI ĩkoretwo ĩtiganĩirio kwa ihinda iraya thutha wa kwambĩrĩria gwakwo na rĩu aikari matigĩtwo magĩtangĩka. Kũringana na aikari aya, ũrĩa wahetwo kandarathi ya waki wa barabara ĩno amĩenjire agĩcoka akĩehera mwena ũyũ. Tũrario bora ya kuma Kĩmbĩmbĩ, Kanjinji nĩ barabara ya mbere site na nituririkanaga narĩria Bakajiji na tukionwa musaini wa banengero barabara ĩno tuyoka ithurano cia 2022 no kuma bindi yo contractor ucio twagirwe ambĩrĩria kundu gwitagwa Kutus tugicoka tukigwa barabara ĩno ni kwagia cira kura PI ati be andu mekaraga bara PI makite njirani matwarie cira igoti-ini na cira yatwarwo igoti-ini gugituika barabara itikwambĩria mwena ũrĩa ni hambĩria na Kutus. Aikari aya moigĩte itũra rĩrĩ rĩa Kajiji nĩ rĩtiganĩirio nĩ thirikari kuona waki wa mabarabara icigo ingĩ no ũrathiĩ na mbere. To ĩrĩa ĩrakarĩtie aikari aya makĩria nĩ atĩ maram ĩkoretwo ĩkĩenjwo mwena ũyũ gũtwarwo mĩena ĩngĩ gwaka mabarabara ĩndĩ cia Kajiji ihana mĩgũnda. Koni ũhoro wa maramu kũringana ũguo mwanake ũcio araria yumaga gũkũ barabara ĩno yekĩrirwo maramu hĩndĩ ya Kĩti MP nĩ matukũ maingĩ mũno kuma hĩndĩ ĩyo. Rĩu nĩ MP witũ ronake ona ngo tutigwĩkĩrĩrwo maramirĩ tutikehutĩrio karami kanini tota kumĩra. Rĩrĩ mbura ya El Nino ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria kura, aikari aya marĩ na wagagu kuona matihotaga kumĩra matũra-inĩ marĩa marĩ hakuhĩ kumana na gũthũkanga kwa barabara ĩno. Aikari aya moigĩte barabara ĩno ĩkoretwo ĩkĩhũthĩrwo nĩ ateti makĩho ciĩranĩro cia gũthondekwo ĩndĩ ciĩranĩro icio itikinyanagĩra. Rĩu mwarĩtie thirikari ya William Ruto kũrekereria waki wa barabara ĩno nĩguo kũmaninĩra mĩtangĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera. Tutigae gũikaraga tukihenagio promises ati barabara nĩ mũgwĩkĩrwo rami nĩ tondũ twĩna challenges nyingĩ mũno, especially ta rĩu turerĩgĩrĩra mbura ĩno ĩretwo El Nino. Nĩ turaigua twĩna kĩeha kĩingĩ mũno nĩ tondũ riumĩrĩro ritũ no tuthiagire barabara ĩrĩa tukambata ya Ndifathasi kana tugagĩthiĩ ũguo ya Togonye na mũndũ ũcio arenda gũthiĩ Kĩmbĩmbĩ tugakorwo nĩ tura inka kana nĩ tura extra cost ya gũkorwo tukĩrĩhĩra thogora wa thabarĩ. Koguo turahoya contractor ũcio hetwo okorwo nĩ ma thirikari nĩ genuine barabara ĩno nĩ ĩrekĩrwo rami tuonie na ciĩko irutie barabara kuma ha Kanjiji itwarithĩtie na Togonye kana irutie ha Kanjiji icokete na Kĩmbĩmbĩ. Ni Murugi TV ya kwa Wajiko. Tugetigane na riboti ĩyo kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga tũkĩgĩũke nginyagia kaunti-inĩ ya Kiambu na nĩ atĩ nĩ mĩgũnda ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkũ ndemu ya Ndarugu mwena wa Gatũndũ ya rũgongo nĩ mehĩtĩte atĩ matigũkorwo magĩtĩkĩra thirikari yake ndemu ĩno kuona atĩ kana makiuga atĩ nĩ maiganĩtwo nĩ ndemu ya Karimeno na ĩrĩa na rĩu marenda thirikari na ũngĩ na kũrĩa maugĩte makĩmĩbatara. Oho aikari a Gatũndũ ya rũgongo ati maĩ marĩa maumaga gĩcigo-inĩ kĩu na makĩria ma ndemu o nginyagia ĩno ya Karimeno makoretwo makĩguna andũ angĩ no ti aikari a gũkũ. Nitafute mahali ingine maji na hii ya Ndarugu. Thikũ nini thutha wa mũtongoria wa bũrũri Dr. William Ruto kwerekeria Gatũndũ ya
damu ya Ndarugu wikaria ya ni mareganite na mĩario no makiuga matikwenda damu ĩngĩ mwena ũcio. Aikari Gatundu North tutirenda demu ĩngĩ gũkũ thĩinĩ wa constituency itũ. Karia ya mugite ati ni marataũkĩrwo wega ati demu nĩ njĩra ĩmwe ya ũthii wa na mbere no mugite ũtongo ũcio twarwo icigo-inĩ ingĩ kuna kwĩna andũ marabatara damu ĩyo kũngĩ. Nĩ tũĩ demu nĩ ũteithio bũrũri-inĩ na nĩ ũtonga no rĩu ithuĩ twĩna ũtonga wa demu ĩmwe na no tũkwĩhoya rais o ta ũrĩa thirikari yugaga equal distribution of resources ũtonga ũcio naguo tigaire wa demu icio ingĩ ugairwo matura maria mangĩ. Karia ya mugite gutire hĩndĩ magetĩkĩra makĩrwo demu ĩngĩ kuna demu ya Karemenu nĩ maiganĩte na Gatundu ya rũgongo ĩrĩ na njũĩ nyingĩ na bururi nene no gũkorwo na munĩko ũndũ ũrĩa ũngĩmathamia kuma mĩciĩ-inĩ yao. Tondũ icio kwĩ ithima nyingĩ ciarutaga maĩ na maĩ mangĩingĩra haha hakuhĩ demu nĩ ĩkaiyũra na nĩ ĩkanyitana na demu ya Karemenu. Karemenu no hakuhĩ Karemenu yaiyũra ĩno nĩ ĩkaiyũra na nĩ ikanyitana na nĩ igeka hathara nene mũno. Oho ikaria mugite ati mũtongoria wa bũrũri akoretwo akĩhenio kuna demu ĩno ya Ndarugu ĩrakwo kũndũ kũngĩ mũgarũ na ũrĩa akoretwo akĩrwo. President nderagwo atĩ demu ĩno yakagwo komo nĩ twĩ nderagwo yakagwo na gũkũ mĩgũnda ĩno ĩtagwo ya hinga. Kiriro kinene kia ikaria ya nĩ atĩ maĩ marĩa manyuagwo kũngĩ maumaga mwena wa Gatundu ya rũgongo no matigagwo matarĩ na maĩ kũngĩ kuona ona demu ĩrĩa ĩkoragwo kuo ndĩkoragwo ĩkĩmahe maĩ. Ithuĩ tũtirĩ maĩ tũcoke maĩ marĩa marutwo gũkũ mathi kũheanwo kũndũ kũngĩ. Family matangĩgĩcenjia matware Gatundu South gwĩ Kagombe na Kagombe nĩ arenda damu tũigwe na bata mũno wa damu. Na kuona ikaria makoretwo makĩaria rĩu nĩ marutĩte mũkana makĩra thirikari ĩkorwo nĩ kwenda thayũ ĩriganĩrwo nĩ ũhoro wa gwaka damu ĩngĩ mwena ũcio. Kũra minister amenye ũhoro wa Karime wa Gatundu North na demu nĩ ũgwati mũnene nĩ oneire nĩ ũbutithagia andũ na tondũ nĩ mũndũ mũnini mwanake mũnini wĩna kĩoneki tutikwenda tonyie moko make mwaki-inĩ ũngĩmũcina. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ ũteti wa demu cia Karemenu na kũu mwena wa Gatundu tũkĩrongoa riboti ĩngĩ nĩ atĩ thirikari ya Nyandarua nĩ yarĩire thabarĩ ya gwetha kĩhonia kĩa ngucanio cia buroti iria ihutĩtie mũthubarĩ wa Olkarau muoroto arĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩkũrana icunjĩ cia mĩgũnda ya mũingĩ kana ya mũingĩ o ũndũ ũmwe na cia thirikari mokĩte thutha wa ene buroti icio gũkorwo mahetwo kahinda ga gũkorwo magĩtemania mendekithia mao marĩa mangĩenda gũkorwo makĩrongorerio na kana magĩkinyanĩrio harĩ gũkinyanĩria kĩhoto kĩa buroti icio ikoretwo na ngucanio gwa kahinda kumana na andũ makĩria ya erĩ gũkorwo mendeirio buroti ĩmwe icunjĩ cia mĩgũnda ya thirikari gũkorwo ciĩgwatĩirwo na njĩra ĩtarĩ nginyanĩru na ũndũ ũrĩa ũcangĩire taũni ya Olkarau gũkorwo ĩrĩ thutha matukũ maingĩ. Makĩria ya mĩaka 10 gũkoretwo na ndereti hiũ ya buroti iria ihutĩtie mũthubarĩ wa Olkarau thirikari igĩrĩ cia matũra cigakorwo ikĩheana mwĩhoko wa gwetha kĩhonia gĩa gũtũra ũndũ ũrĩa ũtarĩ wa kinyanĩria. Ndeto ĩrĩa ĩtigĩte magana ma ene buroti nduma-inĩ marigĩtwo nĩ gwakorora kuona ona thengia ya amwe gũkorwo maheanĩte mĩgũnda yao kũrĩ thirikari ĩkorwo ĩkĩgayanĩrio tabarĩra cia ũkũria matirĩ mamũkĩra buroti iria macenjanagĩrio nacio icunjĩ cia mĩgũnda yao. Tondũ niĩ mwene ndatunyĩtwo buroti nĩ executive. So if you tell us about executive ĩkoretwo ĩrĩo thĩna wa Karau. Kĩndũ irĩ na maratathi ithiũrũkaga namo Waithaka kũgekĩrwo kamĩtĩ ya gũka gũciunguza ĩgaciunguza ĩkauga haha nĩ gũgwĩkwo change of user. Kamĩtĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthikĩrĩria makaya ma ene buroti icio maugĩte mweneni wa gũkinyĩra kĩhoto no wambĩtie kuoneka kuona nĩ marakorirwo makĩamũkĩra mendekithia 104 na hatirĩ ũndũ ta nganja ica ikuhĩ ũthiũ wa mũciĩ wa Olkarau nĩ ũgũkorwo ũkĩgarũrũka amu kwĩna mwĩhoko mũnene tabarĩra ngũrani cia ũkũria nĩ igĩkorwo igĩkinyanĩrio ona ningĩ ene buroti makorwo makĩgunĩka na njĩra ngũrani iria mararongoreirie. Tũrandĩkĩirwo marũa 104
na maofisa makwa ndi matongoretie turaikarie thi turarwa kesi kwa kesi utire kesi turaheana gatu tukauga ati ni plot ni angania kana acha gutira gita kim ne tuigwe maranishi ma mundu ucio tugacoka tukarora plan process yothe ni turekire thutha wa gwika uguo na kurora submission ciani turamwita nigetha umuthi tuke twaranirie nigetha wewe urauga wina double allocation wewe on the ground uraigwa mugunda waku ni public land tukwire gitumi na tukwire uria tungioka guteithia ume public land utwike mugunda waku. Munini wa gavana Nyandarua Mathara Mwangi augite thirikari ya kaunti iyo iri muhari-ini wa mbere gutigirira ene buroti aria mangihutio ni tabarira ngurani cia thirikari ni magukorwo makigurirwo icunji cia migunda iyo. Nituge waheirwo kioro plot ya kioro na tuone maratathi mau we waheirwo genuinely na ithuĩ kaunti kioro kiu nitwagire gikorwo hau rĩu mũrutwo ũcio nĩtũikara thĩ twakiuga tondũ no tũrabatara kioro kĩu rĩ na we waheirwo ti mahĩtia maku nĩ wakũnengerire rĩ mũndũ ũyũ no ekwo compensation we mwero itu kumhe assurance ni ati gutire mundu uratunywo kiria gigiake. We will do the due diligence. Riu wira munene watigiirwo bunge ya Nyandarua kuhitukia kana guteyanĩria meria maria mari riboti-ini iria igutemanio bunge iyo niguo thabarĩ ya gwetha kĩhonia gĩa gũtũra inyitithio thing'a. Assembly mahĩtũkia makĩhĩtũkia ũguo National Land Commission yuke nigetha event katabata winako nĩo magũkwĩra iratathi rĩega na itarĩ rĩega nigetha National Commission ĩkĩrĩkia biko nĩnjĩkĩre wewe woka iratathi arĩa mahĩtũkio iratathi rĩaku nĩ handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtagwo Bashia wawaje tugatigane na icio tukirongorera riboti ĩngĩ ĩgĩikara ya mau na nĩ atĩ kĩama kĩa mau nĩ kĩrutire thirikari gĩkorwo ĩkĩiga keheri-inĩ kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria na arĩa magĩkorirwo makĩhũranĩra wĩyathi wa bũrũri ũyũ mĩaka 60 mĩhĩtũku rĩrĩ bũrũri ũkĩrorete gwĩkũngũĩra mĩaka 60 kuma wegwatĩra wĩyathi nĩ kumana na mathĩna na maũritũ marĩa arĩa magĩkorirwo makĩhũranĩra wĩyathi makoretwo makĩgerera kũgerera kĩama kĩao kana gĩkundi kĩao ya Kenya African Mau Union nikio kamu ni maugite ati njamba ici ciatiganĩirio itarĩ mĩgũnda thengia wa gũkorwo makĩhũranĩra mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ. Nda thirikari rĩ tũtirĩ mĩgũnda na twarwagĩra tĩri na wĩyathi nĩguo twarwagĩra na tũroire tĩri na wĩyathi rĩ hatirĩ kĩndũ ona kĩmwe tũrĩ tuona tondu akorwo nĩ mĩgũnda rĩ gũtirĩ mũgũnda mũndũ enaguo rĩngĩ onete handũ ta haha ũguo agaka rĩu aka hau nginya ciana ciake cikarĩte oha rĩu andũ nĩ hakuhĩ magĩakanĩrĩra kinya gũkũ igũrũ tiga nĩ hinya ũraga. Pesa iliyoweza kugawa kwa kumnufaisha Mau aweze kunufaika kwa wakati huu, na kwa sababu ya heshima hiyo juu ya wale wa Mau taifa nzima pale wako wapatiwe tajriba inayowafaa, tuweze kupatiwa yale mashamba ambayo tangu 1962 yanastahili kuwa katika mikono ya Mau. Na tunaomba hawa wazee wetu wao wako na mufi wasione mauti tafadhali. Hawa wazee mnawaona hapa, huu mufi wao usione mauti iwe ni aibu kwa watoto wetu kama sisi watoto wao. Tutasaidiwa na serikali ya Kenya kwanza, hawa wazee waingie kwa mashamba wakati huu. Kwa majina ni Fresh Disho Gogi, na mimi ni mkazi wa hapa Nakuru. Mimi nataka serikali Rais wetu Ruto na deputy wake Gachagua watusaidie waingilie hiyo maneno, waona wasee wao wa Mau tulipatie mashamba. Kwa maana sisi na watoto na watoto wetu sasa na wasee kama sisi. Kwa hivyo na wana watoto wanawaitwa kukaa. Kwa hivyo ni tabu tunaye mingi. Kwa maana mashamba iko na sisi hatuna mahali ya kukaa. Na tulipigania hiyo uhuru shauri ya mashamba yetu. Jina naitwa mchungaji Overseer Harrison Kariuki Mwangi, nikiwa kama kizao cha wale ambao waliweza kupigania uhuru. Hawajapata mashamba hawa wazazi. Kuna pia ile ambayo ada inafaa walipo ya miaka 7. Sababu kama ukiajili mtu kazi na yule mtu atende kazi inastahili alipwe. Kwa hivyo hawa wazee kuna miaka 7 ambayo walikuwa katika msituni wanastahili. Ni tabu tunaye mingi. Jina kizao cha wale ambao waliweza kupigania uhuru.
hawajapata mashamba hawa wazazi. Kuna pia ile ambayo ada inafaa walipwe ya miaka 7. Sababu kama ukiajili mtu kazi na yule mtu atende kazi, inastahili alipwe. Kwa hivyo kizao cha wale ambao waliweza kupigania uhuru hawajapata mashamba hawa wazazi. Kuna pia ile ambayo ada inafaa walipwe ya miaka 7. Sababu kama ukiajili mtu kazi na yule mtu atende kazi, inastahili alipwe. Kwa hivyo hawa wazee kuna miaka 7 ambayo walikuwa katika msituni inastahili alipwe. Kwa hivyo hawa wazee kuna miaka 7 ambayo walikuwa katika msituni wanastahili Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Mũthingi TV nĩ irakuhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 07 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya. Right. Asante sana maridadi. Dono dande ka sort dikha. Ala, na this time round mambo yameweza kuchamuka hapa ndani ya Muthigi TV. Mwanzo this time round. Action movies, Kihindi, series zote papa kwa hapa live and direct ndani ya Muthigi TV ni kila siku ya Monday. It's a wasteland. Tuesday. And now, I am the man who's going to break your family. Wednesday. Na kila siku ya Thursday papa kwa hapa live and direct nikikuletea zile movie brand new na ambazo ndugu brother mpenzi mtazamaji utaweza kupenda. Make a date, keep the time. Ni kila siku mwendo wa sana nyakati za usiku Monday to Thursday papa kwa hapa ndani ya Muthigi TV na ukikosa baba na kuambia utakosa makuu. Nako kaguru karime gatihana karibu nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kino wira wa ndiraga na goko niyo nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabarĩ yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki hare rugongo ni oguku ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Haya tuiko tugithie na mbere na mre tuikuharire na ni acio ngwataniro ya atumia aria mari marwa
mawigwatiri wa mĩcinga nĩo ngao nĩ mathingatĩte macia kana nĩ mathaganĩtie macindano ma gũcindana kũrathũkia njĩrogi nĩguo kũrehe hamwe mũingĩ na mahote gũkorwo magĩcokanĩrĩria kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria kũrigita arwaru a kansa ya nyondo. Pink Target Ladies rwa ngwatanĩro yao nĩ mendekithĩtie thirikari kũgĩa na thibitarĩ wa kũrigitaga mũrimũ wa kansa, na harĩ mũbango wa UHC marĩhi ma kũrigitaga kansa magĩkoragwo makĩrũgamĩrĩra kana makĩrũgamĩrĩrwo nĩ thirikari. Nĩ riboti ya mwandĩki Ng'endo wa Njogu. Atumia arĩa marĩ marũa ma gane mathaganĩtie mũthako wa gũcindana gũthima wathu wao na rithathi nĩguo kũrehe hamwe atumia na ikundi gũcokanĩrĩria kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria arwaru arĩa marĩ na mũrimũ wa kansa ya nyondo. Treatment can take long and, does drain your resources. And yes, this could be something to discuss, in terms of universal health care. How can we work with government to ensure that private practitioners who treat cancer can, in some way or other, reduce the charges or at least make the charges bearable? Mendekithĩirie thirikari kũingĩria mũrimũ wa kansa na mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa ĩtagwatanagio mũbango-inĩ mwerũ wa ũheani wa ũrigitani wa UHC nĩguo arwaru aya makarũgamagĩrĩrwo thogora wa kũrigitwo. And when the government is able to partner with smaller groups, smaller organizations to be able to hive off a very big portion of the budget to support health, it will go a long way in the research, the support, and even the cure of possible critical illnesses like cancer. Oho mendekithĩtie thirikari kwanjĩrĩria thibitarĩ wa mwanya ĩrĩa ĩrĩkoragwo ĩkĩrũmbũiya arwaru a mũrimũ wa kansa na kũrehe ataaramu na athuthuria nĩguo kũhũrana na mũrimũ ũyũ. Breast cancer. We need to encourage people. Breeding, we need to encourage people to go for all manner of treatments and let them know that there is treatment out there. Tariki 28 mweri wa 10 nĩguo mathako maya magatabanio arĩ njĩra ya kambĩini harĩ mũrimũ ũyũ na mũingĩ ũkahingũrĩrwo kũingĩra kĩharo gĩa kũhũthĩra mĩcinga nĩguo gũthomithia njĩra cia kũhũthĩra matharaita na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We always open to the public to come and participate. Actually, the competition is open to the public, civilians. Anybody who participates in this sport gets a proper training, the proper handling of the weapon, and also understanding and respecting the sport. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Atumia arĩa marĩ na rĩu ndĩrakĩenda tũkĩingĩre nginya kũrĩ harĩ-inĩ na kwĩtũkĩra ũrĩa maũndũ magĩikarĩte, na nĩ atĩ mbĩtĩka cia gavana wa igũrũ nĩ cikĩrĩkĩtie kũingĩra thĩ ikereka kana kiumia gĩa gatatũ, na kũrĩa aikari a Kĩrĩnyaga makĩonanĩtie gwĩkũngũĩra na gũkenerera mbĩtĩka ici, nao mbeũ njĩthĩ arĩa manyitĩte itemi mbĩtĩka-inĩ ici makĩgathĩrĩria na makiuga atĩ igaikorwo ikĩmahe kana ikĩmateithĩrĩria gwĩthema na ũhũthĩri wa ndũgũgio na gũkorwo magĩikara matarĩ na ũndũ wa gwĩka. Arĩa mahotanĩte mbĩtĩka-inĩ ici na kĩmanjĩka kĩa ciringi milioni 1. na gwitũ nĩ kũrĩa Kĩandegwa. Wa mbere nĩ gũcokeria ngavana ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtũretera ligi itũ gũkũ Ng'ang'a ĩrĩa ĩratũkipu mbici makĩria moguo atĩ nyoni nĩ tũcamire mĩgũnda nĩketha tũke twĩrorere ngĩmu ĩrĩa yambirio thaa 3 cia kĩroko. Rĩu tũgacokeria ngavana ngatho mũno tondũ ngĩmu ĩyo teno yarĩkĩrĩria ya Racing Stars versus Naivas, ngĩmu ĩyo yatũma kũnyitane piũ, ona mũndũ mũgeni no kĩone ta mbara, no nĩ mũbira wa gũbaiti kinya ũkona atĩ kũndũ kũu kũna gĩkeno. Athiona mbere wa gũtũkĩragia tondũ mbeũ njĩthĩ thaa ici mangĩ irabu-inĩ, angĩ kũnyua bangi, angĩ puru-inĩ, angĩ tũcamire mũbira ũyũ watuĩka wa gũtuĩka no wakinya mũico atuĩke wa gũcokia ligi rĩngĩ agatũigĩra kĩndũ kĩega tũkathio na mbere. Ndĩ mũthaki wa Racing Stars na ngĩmiuma fiti nĩ twetũma twalaga kĩithuĩ na nĩ wega ngavana tondũ thĩ ici tũngĩumia ndarati-inĩ
no ni turaga kinyanga nitwagucokeria ngatho ĩni tuna ĩmwe ya gũcinda milioni no turamba kuoya chwani ĩno ĩronekana Nao Bandari nio ahotani akaunti ya Mombatha mbĩtĩka-inĩ kana macindano-inĩ ma gũthambĩra na marĩa marakĩhanĩkĩire cukuru-inĩ wa Aga Khan Academy. Bandari maragĩkorirwo magĩtugwo na ngoga itiganĩte arĩ hamwe na thahabu 81, 5 na 6 na bronze 30. Mombatha Aquatic kana Mombasa Aquatic maragĩkorirwo makĩrĩkĩrĩria marĩa akĩgera na gũtugwo na ngoga 87. Events so far have been really good. I really enjoyed doing 50 meters freestyle where I got myself a new PB and 200 IM, which I really found challenging and beat my friend, which I was really looking forward to and tried for a long time. I go to school here at ACOM and I look forward to the future of swimming and yeah. The events so far have been good. I've swum 50 meters freestyle and 100 meters backstroke. And 50 meters freestyle, I'm happy I got a new personal best of 30.97. And 100 back, I reduced my time to a 121, which I'm really happy. Experience so far has been very good in my past events. I've reduced all of my times, and the event I'm most proud of is breast, because I reduced 1 second, and that's really a big accomplishment for me. Swimming is, especially in Mombasa, it's one of the core sports. Mostly football and athletics is definitely at the helm in this country together with rugby. But swimming also has some very talented athletes. And we obviously would like to request the ministry to give more attention to the sport, so we can come up with different programs, different ways in how we can help these swimmers, improve, develop further, and get to maximize their potentials. No manyabara 25 nĩ makĩrikĩte mathomo-inĩ na marĩa magĩthaganĩtio nĩ kĩama kana nĩ kĩama kia Confederation of African Football nĩkĩo CAF. Nyabara wa Rising Stars nĩ ũmwe wa manyabara na arĩa makĩrikĩte mathomo-inĩ maya arĩ hamwe na wa timu ya Ulinzi Stars ya gĩthaka mbĩtĩka. There's a lot about contracting, as you mentioned. So the main thing here is the coaches are consistent from class D, and then the tempo. I look at them, most of them have been in football for so long, most of them have played even football, and they have been consistent, and they're here today, and it's encouraging because at times you can train but people fall out. But this is a class that started in 2016 after elections, and they're here today, which means there's interest, there's consistency, and there's something good happening with the football. We made a decision that the best teacher is that teacher that is educated. And so that's why we have invested so much in coaching courses, refereeing, administration, instructors. By now you can see all the instructors are Kenyans, and they have been trained through the programs of FKF. So FKF has done a lot for the game, and because we quality, we want good coaches so that we can get good players. We really need to give them support. So that's why, whereby if the federation is empowering, having those activities that can empower players, that can make coaches the game grow. I think for us as Kenya Footballers Welfare Association, we can give it 100% support, and I believe we are heading the right direction, because in between you have a player, and that's the issue here, and which is being dealt with a lot of keenness. So I believe we have a relationship that na riboti iyo ĩgiĩ mathomo makũrĩ manyabara nĩ yagĩtwĩkĩra gaturumo kamarĩa tũgĩkorwo na tũgĩcokanĩrĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV Mohoro Hwaiini. Ngatho cia mwanya mũno nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na niĩ njĩtĩkĩrie ngĩkorwo ngĩgĩtambia imwe cia ndũmĩrĩri
Tabo itwa Facebook mundu gwitwa Monica Watiri ugakiuga watching Sarome Muturi ugakiuga Githurai ni muragitamukira na njira igwete ngatho cia mwanya Jim Hopkins Boron na ikuru White House ngatho cia mwanya muno Grace Mathu ni dai kuona Pablo Moja Jeff Bulumbusi kia mutogo Ankaro Star ngatho cia mwanya muno ni gwitikira kunyitanira na ithuĩ njĩtĩkĩria ngĩgĩcikinyia hau tondũ nacio nĩ nyingĩ ngatho cia mwanya muno ona kũrĩ arĩa othe magĩkinyania mũtambũrũko witũ wa Mohoro Hwaiini mũndũ gwĩtwo Kariuki wa Ndwati-inĩ wa gĩtigĩrania akĩhania oro wega nĩguo tũkĩmenye ũrĩa bũrũri wa Keriunga na andĩki aitũ a mohoro othe harĩa othe makĩrĩ ma Keriunga kaunti ciothe 47 no itanakiumĩra rĩ nyendaga gũtiga na ithagumia na ũmũthĩ ndirakĩenda ngĩgũtige na thimũ yugaga atĩ mũrĩo ndũiganagia ngenda kuga atĩ no ũkorwo hihi harĩ kaũndũ iguo ũkĩenda gwĩka hihi kana tũkĩhũthĩria rĩtwa rĩu mũrĩo ndũiganagia gũtirĩ hĩndĩ wakinya handũ atĩ nĩ wakĩganĩra na kaũndũ karĩa hihi ũkĩigua kena cama koguo nĩ wega ũgagĩkagĩra limit ũgakĩmenyaga atĩ ona ndekwo ũmũthĩ ũgĩciragia mũthenya wa rũciũ ngatho cia mwanya mũno nginya kũrĩ mwerekeri wako mũndũ gwĩtwo Macho ngatho cia mwanya mũno mũndũ gwĩtwo Roban mũndũ wa graphics na kuo mwena wa nenda cia ũkinyanĩria mũndũ gwĩtwo Jeff nĩ wagĩtigĩra nĩ twagĩkinyĩra kũu na njĩra njega mũno tũkĩonane haha mũthenya wa rũciũ Ngai witũ enda ngaikwendithia ũtukũ mwega niĩ rĩakwa nĩ Mwangi wa Murugi